Dr. Vinod here. Today's talk is about adulterants in milk. To find out the adulterants in milk, we have to think like the people who adulterate the milk. So first, we know that milk has proteins. Proteins இருக்குன்னு தெரியும். So milk protein மாதிரி மற்ற proteins என்ன இருக்குது? யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா soy protein, rice protein, almond protein இதெல்லாமே milk protein மாதிரி தான், and it comes at a cheaper cost. So நிறைய தடவை மில்கில் soy protein, rice protein, almond proteinலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Also, the production cost of soy milk is 70% lesser than normal milk, and soya bean protein is much more cheaper than milk protein. இப்போ நிறைய பாடி பில்டிங் ப்ராடக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த வே ப்ரோட்டீன் பவுடருக்கு பதிலாக சோயா மில்க் பவுடர்னு வரும். So we saw previously that toned milk is obtained from mixing skimmed milk with water and buffalo milk, skimmed milk powder. So this skimmed milk powder can be adulterated with soy, pea or brown rice and hydrolyzed wheat protein. The next adulterant is milk itself. So cow's milk badala you may have goat milk, eve milk and caprine milk. So இதெல்லாம் different types of goats. So in the cow milk and goat milk சேர்த்து adulterate பண்ணுறது it is becoming quite common. However, you will not believe the US FDA has approved the use of melamine in minute concentrations in milk and infant formula. So melamine என்னன்னு தெரியாது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Melamine is a type of plastic found on many reusable plates, utensils and cups. இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். The FDA has ruled that melamine is safe, but that you shouldn't use it in a microwave. So we all know that when plastics are heated, it can release potentially harmful carcinogens. So obviously நம்ம மில்கை பாயில் பண்ணாமல் குடிக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம பேசியிருக்கோம் ஏற்கனவே. So when you are going to heat milk that contains melamine, you may be in danger. Both the European Commission and the US FDA have applied a maximum acceptable limit of 2.5 mg per kilogram for melamine in imported foods and 1 mg per kilogram in infant formula. So milk தவிர wheat, gluten, chicken feed, processed foods இதில் எல்லாத்துலேயும் melamine adulterant யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டோசஸில் கேன்சர் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் நாட் carcinogenic, but it can still cause renal failure and infant death in extreme cases. The US FDA has also approved urea as one of the adulterants in milk because அவங்களுக்கு நைட்ரஜன் தேவை மில்கில். ஸோ நான் மில்க் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோஸ்ட்லி கம்மிங் ஃப்ரம் யூரியா. ஸோ யூரியா எப்படி மில்கில் வரும்? ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆட் பண்ணுறது இன்டென்ஷனல் அடிஷன், ஆர் இட் கேன் கம் ஃப்ரம் அன்ஸ்பெசிஃபைட் சிந்தட்டிக் மில்க் டு நேச்சுரல் மில்க். இதை தவிர மெலமின் நம்ம பார்த்த மாதிரி அண்ட் அமோனியம் சல்ஃபேட் கூட they may help to increase nitrogen content in milk. And I'll tell you another thing, please don't be shocked. There has also been a study that confirmed the presence of synthetic urine in milk, which has also been used to increase nitrogen content. So in the synthetic urine வந்து 0.78 mg for every liter of milk வந்து காத்திருக்காங்க. This was a study conducted in Brazil. Another common adulterant in milk is hydrogen peroxide. This is used to prevent fermentation of milk or spoilage of milk in areas where the storage facilities are not proper. So refrigeration சரியா இல்லைனா மில்க் கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்ட்டு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் போடுறாங்க. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த அடிபட்டு கேஷுவாலிட்டிக்கு போனீங்கன்னா அடிப்பட்ட புண்ணு மேலே ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஊற்றுவாங்க பாக்டீரியாவை சாவடிக்கிறதுக்கு. Why do they use it in milk? This is to prevent the bacteria from spoiling the milk. So the bacteria கொலை பண்ணுறதுக்கு they are adding. So the WHO has approved the use of hydrogen peroxide in warm countries, improperly developed countries, road facilities சரியா இல்லை, மில்க் வந்து ஃபார்ம்லேருந்து அல்லது ஃபேக்ட்ரிலேருந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை ஓகே சொல்லியிருக்காங்க. பேசிக்காக பார்க்கும்போது an adulterant should have three main properties for safe use. ஒன்று வந்து it should be destructible in the factory before human consumption. இன்னொன்று வந்து it must not react with any of the other parts of milk. And மூணாவது வந்து after destruction the remaining substance must be non-poisonous, odorless and tasteless. இந்த மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுமே ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் இருக்குது. H2O2 concentration வந்து it has been allowed up to 0.05%. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மாதிரி ஃபார்மலின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஃபார்மால்டிஹைடு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ அதே மாதிரி மில்க்லேயும் ஃபார்மலின்
add பண்ணுறாங்க to increase shelf life. There was a recent study in Hyderabad. 50 milk samples வந்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 11 சாம்பிள்ஸில் சுக்ரோஸ் இருந்திருக்கு, 13 சாம்பிள்ஸில் நியூட்ரலைசர்ஸ் இருந்திருக்கு, 41 சாம்பிள்ஸில் சோடியம் குளோரைட் இருந்திருக்கு, 16 சாம்பிள்ஸில் ஃபார்மால்டிஹைட், 16 சாம்பிள்ஸில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட், 22 சாம்பிள்ஸில் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா milk is also contaminated with heavy metals. Of course, there are some metals like nickel, iron, zinc, copper and cobalt. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் beneficial effects இருக்கும் உடம்புல. But majority of the heavy metals are going to be toxic. There are also some disturbing data. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் 216 samples have been analyzed and which seem to have lead. Similarly, Hosur in Karnataka had 144 samples that had arsenic, cadmium, lead, etc. Other than this, adulterated milk was also found in several areas in Maharashtra and Hyderabad. So why are there heavy metals in milk? We all know the reason, because of haphazard industrial development. Industries lende heavy metals are released into the atmosphere and into water and rivers, etc. Water bodies lende soil ku varathukku romba neram agadu. And once it comes into the soil, it goes into the plants, and then plants and other stuff are consumed by animals. And animals lende milk மூலியமா or non-veg மூலியமா humans கூட metal poisoning வரும். Vegetarians are also not excluded. ஏன்னா plants கூட they are grown in soil contaminated by heavy metals. Lead, arsenic and cadmium are highly toxic metals, and the permissible limit set by the FSSAI is a concentration of 0.02 to 0.1 milligram per ml of lead. Studies have found several hormones including prolactin, IGF-1, PGE2, PGF2 alpha, TXB2, corticosteroids, testosterone, estradiols, progesterone and estriol, and oxytocin. Idhila progesterone is a very important hormone that is released in most of the milk of mammals, and it plays an important role in pregnancy, development of mammary glands, and neurobehavioral rules associated with sexual responsiveness. So progesterone nanogram per ml la measure பண்ணும்போது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 9.81 in milk, 48 in cream, 141 nanograms in butter, 13 in yogurt and 44 in cheese. Insulin like growth factor nu sonna. So IGF வந்து it can be carcinogenic and has been linked to breast and prostate tumors. Steroids பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், and veterinary medicineல steroids யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ ஹியூமன்ஸ் மாதிரி தான் கவுஸும். நீங்கள் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு மில்கில் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் வராதுன்னு நினைக்கிறது இட் இஸ் நாட் காமன் சென்ஸ் இல்லையா? ஸோ டெஃபினட்டாக when you're taking steroids you're going to get it in milk. Progesterone மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனும் வந்து it has been linked to breast cancer and prostate cancer. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்சிடோசின் is being used in cattle to increase milk production. இதை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணால் the cattle can become barren, அதாவது அதோடைய ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி போயிடும், அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் மிஸ்யூஸ் பண்ணோன்னா கவுவே செத்துரும், கேன் லீட் டு டெத் இன் கவுஸ். மோசமான எஃபெக்ட்ஸ் ஹியூமன்ஸில் இருந்து இட் ஹஸ் நாட் yet been found, but a few studies have said that there is an interaction with tumor suppressor proteins, and one study showed oxytocin increased prostate cancer cell proliferation. So there may be an emerging link between oxytocin and prostate cancer. உத்தர் பிரதேஷில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணதில் 39 மில்க்மேன் சாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, அண்ட் 16 சாம்பிள்ஸ் வந்து பிராண்டட் யூஸ் பண்ணாங்க. ஆக்சிடோசின் கான்சன்ட்ரேஷன் வாஸ் மோர் இன் த மில்க்மேன் சாம்பிள்ஸ், ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 21 picograms to 18 nanograms per ml. இது எல்லாத்தையும் தவிர பெஸ்டிசைட்ஸ், அதாவது பூச்சி மருந்து or organochlorins have been implicated in as an adulterant in milk. Among most of the pesticides, DDE is the most poisonous. So China la DDE concentration வந்து 0.038 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. In India and Maharashtra it was 0.015, and in Bundelkhand it was 0.036 milligram per kilogram. நான் போன ஆர்டிக்கிளில் சொன்ன மாதிரி it has been mainly found to be linked
to the fat in milk. ஸோ டெஃபினட்டாக பட்டர், சீஸ், யோகர்ட் இதெல்லாம் வெளியே வாங்கி கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா there is a high chance of more pesticide in these products compared to milk, because all these products have more fat than milk. And another recent study in India was also done for contaminants in milk. It was conducted in Telangana, Madhya Pradesh and Kerala. Around 7% of the milk was contaminated with aflatoxin, which is a fungus. அதாவது 368 samples had aflatoxin. Aflatoxin தவிர there were 77 samples which had antibiotics above the permissible level by the FSSAI. Aflatoxin fungus எப்படி மில்கில் வந்துச்சு? So aflatoxin is a fungus that is found in the food that cattle eat. ஸோ இந்த நட்ஸு, இந்த கிராஸ்லலாம் வந்து aflatoxin இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது மானிட்டர் பண்ணலை, கேட்டலோடைய ஃபுட்டை மானிட்டர் பண்ணலைன்னா டெஃபினட்டாக அதோடைய மில்க்லேயும் aflatoxin இருக்கும். ஃபைனலாக ஃப்ரம் ஆல் திஸ் we can see soil contaminated-ஆக இருக்கக்கூடாது. Plants should not be contaminated with aflatoxin or insecticide or pesticide. இதெல்லாம் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் கேட்டில் ஒழுங்காக இருக்கும். கேட்டில் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நமக்கு மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஒழுங்காக இருக்கும். ஸோ only if the soil, plants and the cows are healthy, only then we will get good milk for consumption. In the next section, we will deal with what are the supplements or other options that you can use for milk and how to supplement milk in your life. Thank you.